So now we are going to tell you how to use these and those. So these is the plural of this, right? This is singular and these are plural. So if we're talking about something close, now the man has 3 balls, right? He's pointing to those. He's saying these are balls. The balls are closer to him. And then the girl is saying those are balls because it's further away, right? දැන් අපි කොහොමද කලින් ඉගෙන ගත්ත this එකේ ඒ කලින් ඉගෙන ගත්ත එකක් ගැන කතා කරනකොට ළඟ හා දුර දැන් එකකට වඩා වැඩි ගණනක් දේවල් ළඟ තියෙන එකකට වඩා වැඩි ගණනක් බහුවචනෙන් කොහොමද මේ අදහසම කියන්නේ පළවෙනි එකේ ඔයගලන්ට පේනවා තමන් ළඟ කෙනෙක් ළඟ තියෙන බෝල කීපයක් ඒක කියන්නේ these are balls මේවා බෝල වේ ඊළඟට ඈතින් තියෙනවා බෝල කීපයක් those are balls ඒවා බෝල වේ හොඳයි දැන් මිසක ටීචර්